హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ నవ్య. సో ఈరోజు వీడియోలో టు డూ లిస్ట్ బుక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ దానికోసం మనం ఒక రఫ్ బుక్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని పేజెస్ తీసుకోండి. సో దాన్ని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేయండి. సో ఇలా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేయాలి. ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ పేపర్స్ని కట్ చేసేసుకోవాలి మధ్యలోకి. సో ఫోల్డ్ చేసింది కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ కట్ చేయాలి. సో మిడిల్ పేజ్ తీసుకుని కట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనకి టు డూ లిస్ట్ బుక్ చేసుకోవడానికి పేజెస్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని పిన్ చేసేసుకోవాలి. పేజెస్ని అన్నీ కలిపి పిన్ చేసుకున్న తర్వాత మన టు డూ లిస్ట్ బుక్ రెడీ అయిపోతుంది. సో నేను టు డూ లిస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను ఛానల్లో. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో మీరు ఫ్రంట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటే వెనకాల కూడా పిన్ చేయాలి, లేకపోతే పేజెస్ అన్నింటికి పిన్ అవ్వదు. సో ఎక్స్ట్రాస్ ఏమన్నా ఉంటే కట్ చేసేసుకోవాలి. సో దిస్ is the to do list book. Okay friends, thanks for watching.